Apresentação, I would say, bem-vindos nossos amigos do Brasil. Obrigado pela sua participação. We will discover how credit unions in Brazil are leading with recognition, innovation and purpose, particularly in the areas of financial education, inclusion and economic development. Credit unions earned national recognition through the RECIP awards, and we will hear from some of the recent recipients. The goal of this session is to provide viewpoints on cooperative growth in Brazil through three lenses. We will therefore start with a video message from Dr. Paulo Sousa, the Deputy Governor for Supervision of the Central Bank of Brazil, to underscore the solidarity of his movement. Let's watch the video now, please. Boa tarde. É uma honra para mim estar aqui representando o Banco Central do Brasil e podendo compartilhar como nós enxergamos o RECIP, Reconhecimento Inovação com Propósito, essa destacada iniciativa do Instituto Fenasbac, instituição independente e autônoma, com importantes laços com o cooperativismo financeiro. O cooperativismo de crédito propicia muitos benefícios ao sistema financeiro e à sociedade em geral. Por isso é um tema tão caro para a nossa instituição. Da contribuição para o aumento da concorrência e para a redução da taxa de juros, passando pela inclusão e educação financeiras, até o fomento ao desenvolvimento socioeconômico regional, a lista de benefícios é grande. No Brasil, o cooperativismo de crédito vem crescendo de forma sistemática nos últimos anos. Aliás, desde 2017, o ritmo de crescimento do crédito do segmento supera o de todas as outras instituições do sistema financeiro. Entretanto, nós sabemos que há espaço para avançar ainda mais. Nesse sentido, o Banco Central do Brasil vem evitando grandes esforços para ampliar a participação do cooperativismo de crédito no sistema financeiro nacional. O tema passou a ter um papel de destaque na nossa agenda institucional, com resultados concretos já obtidos. Destaco entre eles a aprovação pelo Congresso Brasileiro, por unanimidade, da modernização do marco regulatório específico do cooperativismo de crédito, que datava de 2009. Essa modernização é resultado de um trabalho conjunto que contou com intenso diálogo entre o regulador e o segmento administrado. Diante desse contexto, não tive dúvida, desde a primeira vez que ouvi sobre o RECIP, de que se tratava de uma ação de grande impacto. Ao reconhecer, valorizar e divulgar melhores práticas, com foco na inovação, a iniciativa da Fenasbac se soma aos esforços que estão sendo realizados pelo Banco Central do Brasil para levar o cooperativismo a ocupar lugar de ainda mais destaque no nosso sistema financeiro. Por isso, esta iniciativa conta com o nosso apoio desde a sua primeira edição. Neste ambiente econômico veloz e altamente conectado, os desafios do aumento da competitividade com sustentabilidade nas organizações, independente do porte ou do segmento, nunca foram tão grandes. E para isso sabemos do papel da inovação e, consequentemente, de qualquer iniciativa ou política que a incentive. As cooperativas são inovadoras desde que nasceram. Seus princípios são inovadores desde o seu surgimento. Iniciativas como o RECIP fazem com que as cooperativas revisitem as suas origens, reforcem seus propósitos e utilizem os princípios cooperativistas como instrumento de negócio, como importantes diferenciais, que é exatamente o que impulsiona o grande crescimento do segmento nos últimos anos. O RECIP iniciou no ano passado o mapeamento da capacidade de inovação do cooperativismo financeiro para estabelecer referenciais de gestão que cumprem os propósitos cooperativistas e que estão contribuindo para a expansão do cooperativismo no sistema financeiro brasileiro. Iniciativas como esta abrem caminho para um futuro mais tecnológico, sustentável e inclusivo, gerando riqueza para todos. Obrigado pela atenção.
that just shows how much support the Central Bank of Brazil provides to all of the institutions there. Their support by the Central Bank of Brazil to the Brazilian credit unions, the credit movement, and its growth, it's outstanding. I would like now to introduce Dr. Paulo Aragão, President of the Fenasbac Management Council. Dr. Aragão worked for the Brazilian Central Bank as bank inspector for more than 20 years. A lawyer and manager with a postdoctorate, he is currently a university professor and a scholar. Dr. Aragão and Fenasbac represent our second lens. You may begin, please. Good afternoon, everyone. I feel very honored as chairman of Fenasbac's management board to be here today. The National Federation of Central Bank Employees Associations, Fenasbac, was founded 56 years ago by central bank employees with the aim of improving the quality of life of employees and retirees. After much evolution, today we operate with financial service, life insurance service, consulting, and innovation services. Witnessing that one of our many projects has brought us here at the United Nations fills me with pride and enthusiasm. Since our foundation, this has been our mission to transform people's lives. Despite the challenges, we always reinvented ourselves, and today one of our initiatives is being presented as an inspiration to the world. Our Fenasbac Institute, creator of RECIP, is focused on the expansion of cooperativism in the national financial system of Brazil. We were not born as a cooperative, but we are a federative system that works in a similar way, and today we have projects in conjunction with cooperativism as we closely follow the transforming power of the movement. Having the central bank on our side drives us to increasingly strengthen the Brazilian economy. We firmly believe that financial citizenship is one of the most powerful channels for the development of our country, and credit unions, are an important instrument to facilitate his process. We appreciate the invitation and the opportunity to present one of our initiatives and get to know so many inspiring people and projects up close. It is an opportunity to come back with new ideas and new opportunities for Brazil. Thank you very much. Thank you, Dr. Aragão, for your presentation and insight. I now have the pleasure of introducing Lucila Simão, CEO of Fenasbac, an experienced governance and innovation advisor. Ms. Simão is a specialist with over 20 years of experience in corporate education and strategic management. She's also an author of Ambidextrous Management, which is only in Portuguese for now, but soon will be translated to English, I hear. A concept that aims to deliver both results and purpose. A certified Harvard negotiator, Ms. Simão has successfully delivered more than 350 projects, enabled businesses and credit unions throughout Brazil to thrive. Welcome to the United and Sustainability Summit, Ms. Simão. Thank you. Thank you, Carlos. Thank you, Aragão. Thank you, Dr. Paulo Gomes.
Hi everyone, I am Lucila Simão, CEO of Fenasbac Institute. It's a pleasure to meet you all in this important meeting, this important event. Congratulations for the summit. It's a spectacular ESG Net Zero Circular Economy agenda. First, I'm honored to be here, and I want to express my gratitude for the invitation by UFCNU and give a special thank for Pamela. Thank you, Pamela, Carlos, Liz, and all the staff for this memorable experience of learning. I would like to mention, and maybe you can move it to the next slide, please. Yes, thank you. I would like to mention with my heart full of emotion and energy and hope, and thank members of Fenasbac Institute Strategic Council, Paulo Aragão here with us, Paulo Stein and Geraldo Magela, and RECIP's technical team, Carolina Castro, here too, Paulo Arlives, Gustavo Schaefhauser, Grace Nogueira. Grace, a special thank you for you. You defend all the time to create a new dimension and a specific dimension in ESG, and Carol will explain in a minute. Thank you, Grace. You are very, very spectacular. And Adriana Mota. In the strong and consistent work, all members of Fenasbac Institute, they are now in our office in Brazil celebrate. Sure, I know it. Your work has been stellar and brought all of us here to the United Sustainability Summit. Next slide. Okay, here we are. I'd like to recognize the magnificent work of this company, this institution. I have to recognize we are the credit union ecosystem. We are the Brazilian ecosystem that work a lot to increase the ecosystem of credit union in our country. Thank you for every brand, every institution for came of us in this journey. Thank you, thank you. Okay, the Recognition Innovation with Purpose, or purely RECIP, as we call it, is an initiative created to identify, score, and celebrate innovative and non-financial results in credit unions in Brazil. This aligned with the 7 co-ops principles, the Brazilian Central Bank's BC# agenda, and aligned with the UN's Sustainable Development Goals. During the COVID-19 pandemic, when the world was suffering a lot, especially our country, we started more than 60 interviews with the objective of ensuring the proper evidence in order to analyze how credit unions were behaving in this scenario. The result, many voices and the same pen. With the digital transformation, how credit unions could differentiate from the digital bank, or a bank, or a fintech in a short term. How to support the credit union's business model to next 100 years in Brazil. What is the competitive difference of credit unions? What is the real mission of credit unions? The competitive difference is one or more attributes that make the company unique.
These are advantages and benefits offered to customers elements that other companies are not able to offer. The main importance of this process is the reflection in the results. The cooperativism was competitive, like Paulo Souza said before, year by year. The cooperativism was competitive during more or in the last 178 years in Brazil, exactly. In our opinion, the answer for these questions is the capacity of materializing today and in the future ambidextrous, Carlos, my friend. Ambidextrous is the ability of using both right and left hands equally well. In the credit union business model means balance between innovation and purpose. We are convinced that it is the key for the future of credit unions in the world. Be ambidextrous is to have holistic strategic. Rodney Hood, thank you for inspired me. While credit unions, I have to pursue the both results, financial and purpose results. Purpose is my first option. I don't have second option for it. The RECIP journey came about in, next slide, please. More one. The RECIP journey came about in a collaborative, participative, plural, and inclusive way, respecting during the journey all the co-ops principles. We do it in the practice. We did it in the practice, like a group, like a strong team together, because we didn't have another way to do it. Not alone. Institute only coordinate this initiative and brought to them with us to build together. We invited credit unions in Brazil to remind, next please, they are the non-bank. They are credit unions. They have to put energy to materialize the cooperatives more and more, delivering positive impact to the community. We would like to say that our team are available always to share with you and to do together. There are much more and much more can be done. We are together, people helping people. Thank you a lot. And to tell more technically about RECIP and present the dimensions, I know that you are curious about. I call Caroline Castro, please. Carol, is you. Thank you. Thank you, Carlos. Thank you, Pam. Thank you, Lucila. Hi, can everybody hear me okay? Yes? Yeah, okay, thank you. Okay, well, it is with great honor and also joy that I address such a qualified group live from the United Nations headquarters. I'm Carolina Castro, and I'm the RECIP's coordinator. And I'm going to briefly explain what RECIP is and also show how it was structured, okay? So in a very objective way, Lucila has showed us, has explained it to us, what RECIP is, right? The Recognition Innovation with Purpose, or purely RECIP as we call it. But
who gets to participate in this initiative? Credit union branches throughout Brazil, which, by the way, as mentioned by Dr. Paulo Souza from the Central Bank, are expanding in numbers. Financial results and have recently approved in our Congress in a unanimous vote an important bill, Bill 196, 2022. RECIP, how does it work? Many credit unions refer RECIP as a journey taken by credit unions as they go through answering 35 questions divided into 5 dimensions. The first dimension is the ESG innovation dimension, which we cover social goals aligned with the guarantee of rights, access to education, and also health. Environmental goals associated to efforts towards a transition to a low carbon economy, and also governance. How it is structured, how it relates to labor laws, and also diversity and to compliance, how compliance is practiced within credit unions. Next, we have the innovation in green finance. This dimension relates to how credit unions create conditions of access and inclusion of financial resources, which would be new products, for sustainable development, low carbon, and also a more sustainable management. I can get the next slide, please. Yes, that's perfect, thank you. The participatory innovative dimension relates to the needs and also the ways of local communities. This dimension, it considers the direct participation of community in the design of services and the generation of value, not only for credit unions, but also to all stakeholders involved. Moving on, we have the collaborative innovation dimension. It evaluates the interaction between credit unions. It also considers aspects related to the exchange of information, communication, and also sharing of experience and best practices. As to the innovation in capacity, this dimension considers how strategic guidance fosters and encourages staff to create, promote, and develop new solutions and new products. And in the center, we have innovation with purpose, which is beyond a dimension, and it is our main objective here. So after all of the credit unions participate in this journey, by going through all of the 5 dimensions and also answering the 35 questions, we, RECIP technical team, we gather and we analyze all of the data provided. And the byproduct of our analysis is a technical paper, which we call the National Panorama of Innovation with Purpose in Credit Unions, that is given back to the whole credit union ecosystem and also society in its general. This panorama mainly shows how, where we stand considering non-financial results. My last slide. Next one. Yes, that's perfect. Thank you. I would like to read a message written by one of our staff members, Ms. Caterine Castro, which we believe sums up RECIP really well. What moves co-ops is commitment to purpose, the ability to transform lives, families, and communities. You know it. We know it. The world needs to know it. RECIP, innovation with purpose. Thank you very much. And Ricardo, is now over to you. Yeah. Wow. Good afternoon. I'm Ricardo da Silva. Okay, it's okay. Next slide. Next slide. Muito bem. Good afternoon. I am Ricardo da Silva, and I am the Executive Director of Viacredi Alto Vale. I am very happy to be here. Our cooperative is from the southern region of Brazil.
where the head office is located in the city of Ibirama, and is part of the ILUS credit union system, which brings together more than 1 million members. Next slide. It's a privilege to be at the UN, an organization that encourages cooperativism, and that declared 2012 as the International Year of Cooperative with the theme, Cooperative Enterprise Build a Better World. We're here today to share practices that make this movement stronger. We are grateful to Fenasbac Institute for the RECIP. It was an incredible experience that can be translated into 2 words, knowledge and inspiration. It encourages us to continue innovating with purpose. I'd like to thank my team, because together we are making a difference in people's lives. They are represented here by their signatures. I love you. And they're watching us online. So, next slide. Wow. The life is a great invitation to get out of our comfort zone. In order to survive, we need to keep reinventing and innovating. As the president of the ILO system, Mr. Krambeck says, we are born with the mission to be happy, but happiness is never in us. It is always in other people. In other words, make someone happy and we'll be happy. One more time. Make someone happy and we'll be happy. And we can do this through our work in the cooperatives. Now, we will see in the following video some of our practices that allow us to innovate with purpose, impacted the communities where we operate, and bring sustainable results. Thank you very much. Vamos iniciar pelo que norteia todas as nossas ações, o nosso propósito, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Iniciamos a gestão por propósito em 2016. A construção do modelo de gestão foi realizada de forma participativa e inovadora, centrada nas pessoas e no porquê fazemos o que fazemos. Participaram cooperados todos os nossos colaboradores e conselheiros. Destaco ainda a maneira de comunicar o planejamento estratégico, que também mudou. A liderança construiu um mapa lúdico que conta toda a história da nossa cooperativa, nossos objetivos de uma forma simples e prática. Além do nosso propósito, nossos direcionadores estratégicos também contribuem para uma gestão ambidestra, com propósito e resultados caminhando lado a lado. Alguns deles são a inovação constante e participativa, a expansão do negócio de forma sustentável e o cooperativismo colocado em prática. E para a execução da estratégia, investimos em uma liderança protagonista de uma cultura inovadora. E estes líderes são responsáveis por inspirar, desenvolver e cuidar das pessoas. E quando falamos em cuidar das pessoas, destaco a gestão do clima organizacional em cada área e unidade de negócio. A evidência que estamos no caminho certo é a pesquisa de clima realizada pelo Instituto GPTW, onde 96% dos nossos colaboradores se consideram felizes. 97% sentem orgulho do que fazemos aqui e 99% têm o seu propósito conectado com o propósito da cooperativa. Desde 2018, temos sido reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no nosso estado. E agora, nesse ano, ficamos entre as melhores instituições financeiras do Brasil, com destaque para o eixo saúde emocional.
Com todos os desafios vividos durante a pandemia, receber esse destaque de saúde emocional dos nossos colaboradores nos enche de orgulho. Outra prática que busca integrar cooperados e desenvolver a comunidade por meio da educação é o nosso programa de educação, o Progride. 10% dos nossos resultados investimos neste programa, que possui 5 eixos: educação financeira, educação cooperativista, competências profissionais, bem-estar e empreendedorismo. Vou dar ênfase para uma das iniciativas de desenvolvimento dos cooperados empreendedores. É a Feira de Oportunidades, evento para valorizar e desenvolver o comércio local. Realizado durante 3 dias, conta com uma programação gratuita para toda a família. Além da exposição dos produtos e serviços dos cooperados empreendedores, os visitantes encontram apresentações culturais, espaço saúde, recreação infantil e praça de alimentação solidária, com renda revertida para entidades beneficentes. E a participação das comunidades é impressionante. Vejam alguns números das últimas 3 edições. O número de visitantes em Ibirama representa 66% da população. Em Agrolândia, 55%. E em Lontras, passou de 67%. Outra ação é o Dia de Cooperar. Nossas equipes, de forma voluntária, identificam maneiras para contribuir com as necessidades da comunidade e do meio ambiente, buscando como premissa que cada iniciativa esteja conectada com as ODS. Em 2021, foram mais de 884 eventos no Progride, realizados em núcleos setoriais, entidades, universidades e escolas, levando principalmente a educação financeira, que no Brasil ainda é uma grande necessidade. A participação social total vem aumentando de forma significativa. Cresceu 104% nestes últimos 3 anos. Quando falamos da governança da nossa cooperativa, são realizadas diversas ações para estimular a participação dos nossos cooperados nas principais decisões da cooperativa e desenvolver lideranças cooperativistas. E na busca pela diversidade, queremos destacar a inclusão de gênero. Hoje, 36% da alta liderança e dos nossos conselhos são mulheres. E por isso, para o aumento dessa representatividade, estamos formando novas lideranças por meio dos comitês cooperativos, que hoje 61% dos membros são mulheres. Essas e outras iniciativas que colocamos em prática todos os dias, inovando com propósito, estão impactando as comunidades onde atuamos e estão trazendo resultados expressivos. De 36 mil cooperados em 2016, quando começamos a trabalhar com a gestão ambidestra, hoje chegamos a mais de 108 mil cooperados, um crescimento médio superior a 20% ao ano. O nosso market share em algumas cidades mostra nossa proximidade com a comunidade. A cidade de Ibirama, 78% das pessoas são cooperadas. Na cidade de Presidente Getúlio, são 71%. E na cidade de Lontras, 63% da população fazem parte da nossa cooperativa. Quando falamos em número de ativos, também crescemos muito. Eram 308 milhões em 2016, chegando a mais de 1 bilhão de ativos em 2022. Isso representa um crescimento médio de 30% ao ano. Quando falamos em sobras, também evoluímos muito. Crescemos 146% de 2016 até 2021. Feira de oportunidades do Viacredi Alto Vale, para nós foi muito bom a gente poder expor a nossa marca, divulgar o nosso nome na cidade. O resultado foi quase que imediato. Na Viacredi Alto Vale, nós vivemos experiências únicas que transformam nossa história e nos marcam para sempre. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu negócio por causa do apoio que eu tive da Viacredi Alto Vale. Que a atenção que o pessoal daqui tem com a gente é diferente. Eu vou na cooperativa como se fosse visitar um amigo. Mudou a minha vida. Eu sou muito feliz de fazer parte da família Viacredi Alto Vale.
Well, it's very interesting to learn more about the ambidextrous management approach and your emphasis on emotional health and life purpose. It is clear to see how you are transforming lives and making a difference through this holistic approach, innovation with purpose. We will conclude our Brazilian segment with insights from another credit union leader who will join us virtually, João Carlos Leite, who is an agronomy engineer. He founded and he is the current president of Sicoob Sarom Credit Union in the city of San Roque de Minas. Mr. Leite also serves as the president of the Minas Gerais State Association of Artisanal Cheese Producers and a founder member of the famous Canastra Cheese Producers Association in Brazil. He's really busy. Let's watch this video to gain a deeper understanding of Brazilian credit unions' virtuous cycle of sustainable growth. We're ready. Oh, there he is. Hello, Fábio, thank you very much. Bom, gente, para contar essa história, nós temos que voltar em... Well, to tell you the story, we have to go back to 1960 to say that in San Roque, Minas, municipality that was at the edge of Rio San Francisco in the state of Minas Gerais, had a total population of 10,000 people, and in 1990, this population falls to 6,000 people, and I'm part of that statistics. In 1970, I went back to the neighboring country to study, and then after 1987, already engineer, I went back to São Roque, Minas, and what I found here is financial agent banking, in banking that did basic banking services, and in the productive side, they had the monoculture of milk. And I go back as an agronomer to work with producers of coffee in São Roque, Minas. And then suddenly things change entirely because this bank that existed ceases its activity, and all the small economy, financial economy of São Roque is transferred to the neighboring cities, and that caused a serious problem in São Roque. And people said, São Roque is done, let's move out of here. And then we went into a dilemma. Are we gonna change São Roque or change São Roque? The first strategy was trying to bring another bank here, and the answers that we got from two other banks was that São Roque was not a bankable place. Change so we can communicate a bit better. Is the video coming on? Yes. So he's going to join us online. Yeah, he's online. He's online, okay. And after you put the video. And after he will put the video, okay. Yes, to finish. In high level. Yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure for Sarom to participate in this event that promotes in the environment of credit union in the UN's sustainable agenda. Congratulations to the summit organizer
as well in the Central Bank of Brazil and the Fenasbac Institute for promoting RECIP, which for us has become a milestone in understand the real role of credit unions and as agent of local development with autonomy and sustainability. Now, invite you all to watch our video presentation. Thank you very much. The video, YouTube video with English subtitles. So just be patient, please. Some suspense. Yes. While we wait for that, I just wanted to share our important and amazement of all of the work that you are doing in Brazil. It's really breathtaking, and it's an example for all of the movements throughout the world. So thank you for sharing, thank you for being here, and hopefully this is just the beginning of a long, beautiful relationship as we continue on our journey towards sustainability. There's a lot we can learn from your movement, so we look forward to that. Yes, Carlos. Thank you for your kind words, Carlos. And throughout the day, we've been learning a lot. And also, we have been able to exchange with some of the panelists here, which has been a very educational and great opportunity to all of us. So thank you very much to all of you. Okay, Pamela, for this opportunity. Mm-hmm. While we're waiting for the video, I was wondering, could you tell us a little more about the Pacific awards process, how many credit unions apply, how you evaluate them? I know the questionnaire was very extensive. Okay, that's a great question. Thank you. Last year, RECIP initiative, and now we're moving forward to the second. And we had a growth within the enrollments from last year to this year, to be more specific, in 22%. So it was great. We were really fortunate. And as we speak this moment right now, we are actually going through all of the data analysis so that we can submit the national panorama on the 8th of November. That's when it's due to be given back to the whole corporate union ecosystem and also society, because we believe it's also a paper to be addressed to the society on where we stand on ESG, green finance, and all of the other dimensions to society. Mm-hmm. Yeah. I remember you shared the questionnaire. Yes. And just extensive, all different types of questions regarding sustainability, DEI, other types of aspects that you evaluate the credit unions for. Okay, great. Mm-hmm. As I mentioned, there are 5 dimensions and 35 questions, and all of these 35 questions, they are aligned with co-op principles, the 7 co-op principles, and also with UN Sustainable Development Goals. So
each question dialogues directly with either the principles or the ESG goals. Are we okay? Okay, brilliant. Bom, gente, para contar essa história, nós temos que voltar em 1960 para dizer que em São Roque de Minas, um município encravado na Serra da Canastra, na sede do Rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, tinha uma população total de 10 mil habitantes. Em 1990, essa população cai para 6 mil habitantes. E eu faço parte dessa estatística. Em 1970, mudei para a cidade vizinha para estudar, né? E depois de 1987, já formado como engenheiro agrônomo, eu retorno a São Roque de Minas. E o que eu encontro aqui? Um agente financeiro, bancário, que prestava serviços bancários básicos e, do lado empresarial, produtivo, a monocultura da pecuária leiteira. E eu volto como agrônomo para trabalhar com pequenos produtores de café em São Roque de Minas. Bom, e aí, de repente, né, a coisa muda por completo, porque esse banco que existia aqui, público, encerra suas atividades e toda pequena economia financeira de São Roque é transferida para cidades vizinhas. Isso causou um problema sério em São Roque. E aí as pessoas diziam, São Roque acabou, vamos mudar de São Roque. E aí nós entramos num dilema, vamos mudar São Roque ou mudar São Roque? A primeira tentativa, a estratégia, foi tentar trazer um outro banco para cá. E a resposta que nós recebemos de 2 bancos, que São Roque não era uma praça bancária. E aí, mais uma vez, o dilema, mudar de São Roque ou mudar São Roque? Resolvemos mudar São Roque de Minas, criando uma cooperativa de crédito local que inicia suas operações no dia 28 de outubro de 91. 22 produtores, inicia-se todo esse processo. O nosso objetivo básico em 91 era prestar serviços bancários básicos para a comunidade, atendendo os produtores rurais, os pequenos empresários locais, o setor público, os aposentados. E nós, à medida que nós fomos atendendo esses setores, concomitantemente, nós fomos percebendo a volta da poupança financeira local, ou seja, estávamos constituindo um funding local que, a partir de 3 anos de resgate dessa poupança financeira, nós pegamos esse recurso e, fazendo operações de crédito para os produtores, demos início a um ciclo virtuoso de crescimento sustentável em nossa comunidade. Bom, à medida que nós fomos constatando e compreendendo a importância do resgate da poupança financeira local, que estava depositada nas cidades vizinhas e volta para São Roque, formando um funding financeiro, um fundo. Nós, então, estrategicamente, pegamos esse recurso, emprestamos para os produtores dar início à produção de ativos econômicos exportáveis que retornam como recurso financeiro, dando início a um ciclo virtuoso de crescimento. Primeiramente, incentivamos o plantio de milho e de café. Éramos importadores de milho, hoje somos grandes exportadores. Tínhamos uma pequena produção, 300 mil pés de café. Hoje nós temos mais de 30 milhões de pés de café. Continuamos nesse modelo de atuação, incentivando cada vez mais. Hoje, São Roque de Minas e a região da Canastra produz milho, soja, café, trigo, manga, abacate, banana, leite, queijo, ou seja, nós incentivamos a produção que gerou emprego e renda, dando então sustentabilidade a esse crescimento vertiginoso que nós temos com os números dentro do Sicoob
Sarom. Além da sustentabilidade econômica que nós provocamos, percebemos uma deficiência em organização social da nossa comunidade. E aí, o que fizemos? Bom, nós ajudamos o setor comercial e empresarial a criar sua associação, os produtores a criar o sindicato rural, criamos o primeiro provedor de internet em São Roque de Minas, criamos a Cooperativa Educacional de São Roque de Minas, que veio com o objetivo de dar ensino de qualidade aos nossos filhos pedagógicos. Depois, essa cooperativa foi incumbida de ensinar filosofia cooperativista, empreendedora e financeira. Isso começou em 1999. A partir de 2014, nós pegamos esse know-how de educação cooperativista, empreendedora e financeira e colocamos em parceria para as escolas públicas de São Roque de Minas e dos municípios que nós temos na área de ação, tá? Então nós fomos percebendo que quanto mais nós ajudamos os nossos cooperados, a nossa comunidade, em organizar-se em entidades representativas, maior era o nosso resultado econômico financeiro na nossa cooperativa. Em 97, a pequena cooperativa agropecuária de São Roque de Minas entra num processo falimentar. Nós organizamos um grupo de produtores, assumimos essa cooperativa, recuperamos ela patrimonialmente, financeiramente, e ela, como tem objetivo básico de vender insumos aos produtores a um custo mais barato e, por outro lado, prestar assistência técnica, isso, de certa forma, corrobora com o nosso propósito de aumentar a produção de ativos econômicos que serão revertidos em ativos financeiros dentro da cooperativa, dando sustentabilidade futura ao nosso crescimento. Outro projeto que eu posso citar de desenvolvimento econômico e social foi o projeto que o Sicoob Sarom criou em parceria com órgãos governamentais de qualificar o queijo artesanal de leite cru da Serra da Canastra, resultando em agregação de valor, incentivando, potencializando a cadeia turística de São Roque, com consequência, claro, o aumento do fluxo financeiro, gerando emprego e renda na região da Serra da Canastra. Hoje, a nossa cooperativa de crédito Sicoob Sarom se faz presente em 18 municípios, somos mais de 42 mil cooperados, estamos gerenciando cerca de 1 bilhão de ativos financeiros, com a projeção daqui 9 anos atingirmos 5 bilhões de reais, que com certeza isso nos garante continuarmos nessa curva ascendente de crescimento sustentável. Bom, e quis o destino que há 2 anos atrás nós fomos contactados pelo Instituto Fenasbac, fechamos uma parceria e o Instituto nos trouxe a questão da gestão ambidestra, que nada mais é do que a gestão o equilíbrio da gestão econômica com a gestão social. Quero me colocar à disposição, tanto eu quanto o Sicoob Sarom, e agradecemos a oportunidade de apresentarmos esse modelo de atuação de desenvolvimento econômico, social, sustentável, cooperativista. Muito obrigado a todos. Thank you for the entire session here, and I think we get back to Tom. That was fantastic and inspiring, all the work you're doing. I think the quote about cooperatives, I think even US cooperatives and credit unions, I think we should reference that. I think it was really great. And on behalf of the United Sustainability Network, thank you all. And thank you as well, Carlos, for vividly recounting all the success and the ethos and the model that you are adopted. It's fantastic. And congratulations on the incredible growth.
Can we bring the slides back up? Just changing gears for a moment.